Good evening, all. We have Robin sir today with us. He's going to deliver a presentation on the tiny, small changes, habits that change our daily lifestyle, which can be like a kind of recollect to us on what we do on our day-to-day basis to just introspect, and it will definitely also be useful for us to guide and suggest people whom we are working with. And his slides seem to have a lot of intense content and explanations. So let me give it on to Robinson sir to take the presentation ahead. Yes, sir. Carry on. Yes, madam. Good evening to all. First of all, I would like to introduce about myself. Actually, basically, I am not psychology student. Now only I have joined in psychology. I have completed my first year in IGNO. Currently, I am doing second year MA psychology in IGNO. Actually, my purpose of selection this course for learning industrial psychology, but the course content is not that much level. That is the reason. Second year, I shifted to counseling psychology from industrial to counseling. Really, this is more interesting. It will be helpful. Sure, I believe it will be helpful to my career also, in my industrial career also. And then again, basically, I'm a BTech engineering graduate, BTech rubber and plastic technology from MIT Madras Institute of Technology, Chromepet, Chennai. Then after my bachelor degree, then I have completed my master's in quality management in BITS Pilani. This is my basic qualification. After that, and first 10 years, I was working in automobile industries like TVS Group and Rane in Chennai, Rane Group, TVS Group, and Marimlai Nagar, Vistian Automotive, Vistian Corporation. It is an automotive sector. Then after 9 years experience in industrial and automobile industry, then I got opportunity in public PSU public sector. That is Indian Oil Corporation. And currently I'm working in petrochemical division as a material engineer in materials and metallurgy in this area. Currently I'm working. Now I'm senior management, mid-level management, senior manager. So I need to handle more manpower in my area, and also I need to work with the customers and uh, sales team and the multiple team I have to work. That is the reason I have selected this course to learn more things from in psychology area. Now, recently, during my first year, see, I have gone through some regarding some behavioral studies and all. That time I come to know this book, B.J. Fogg, written by B.J. Fogg, and behavior. Actually, he is the founder of Behavior Design Lab at Stanford. Again, my life skill coach trainer also, 2 years before, they have given training in this area in my office. See, that time, same time, I started my psychology also. So this course was very useful to me. Time management and so many management course also that time I have done. So now, based on that, my previous learning, and also now, even every day, my day-to-day life also, I'm following this habit, this tiny habit. I'm implementing in my day-to-day life. That is the reason I would like to take just not more time, just 10 to 15 minutes. I want to take this class in tiny habits. Initially, in the tiny habits, actually, is it our on what is the myth now? Change is hard, but the reality, no, change can be easy. Actually, if we know the simple step of behavior design, if we know about the basic and the simple step of behavior design, it can be changed easily. So actually, generally, what we believe people, habits means it is forming because of our repetition. Repeatedly, if we do one thing, then automatically we can make as a habit. But that is not true, because repetition, it will not helpful for creating or modifying your habits. Repetition, maybe it will give some kind of addiction, or maybe some kind of repetition in the particular area. Suppose continuously, if we drive 1 year, 2 year, and based on our muscle memory, we can drive, but it will not give any habit, and it will not give any perfection in driving. With concentration, if we drive, then only we can get perfection, and with emotion, with motive,
Isn't then we drive. I have to drive only 40 kilometer per hour in city. I have to drive only 60 kilometer or 70 kilometer in highways. Then only it becomes uh, emotion strength and with some international intentional motivation. Then only it becomes our habit. Otherwise, repetition it will not create any habits. Again, many people we believe the particular person they have very good willpower, so that is the reason because of his willpower means now I know in political people also they told about our previous leaders, good leaders, they wake up early morning because they have very good willpower, that is the reason they have achieved, but that is also myth only. The willpower no matter here for creating habits, only positive emotion that will strengthen positive emotion and our motivation, these things and positive emotions, these things, these two things are playing a main role for creating that habits. We will see in next slide. So just a second. I'll just close the slide and I'll open your slide so that Yes I ma'am. can make the slide show. 1 minute, Yes I madam. will do that. Is it possible for you to stop your presentation so that I will put on your presentation? If you close it, I will present yours. I have yours in my laptop. I will present it. Yes ma'am. Yeah. Just give me a minute. Slideshow from beginning. Yes. Yes, it's clear now. Yes madam, next slide. Um, before that, before knowing about going to in depth in habits, we should understand about our human behaviors. As everyone knows, our human behaviors it is based combination of both the nature and nurture. Means it is a biological and environmental factors. Both are playing vital role forming our behavior, human behaviors. It is genetical and as well as our social interaction, culture, our environment, what are available in our environment. All it is depends upon all. Again, the motivation is playing central roles in shaping our behaviors. They have done in Stanford University a lot of studies they have done. They recommended. Uh, Actually few they three things they insist and highlighted three things. One is the habit loop, that is very important thing. They actually they depends what they said, the consistent action. Suppose consistently if we do action, then gradually it becomes automatic our behavior. But that consistent actions, it must actually we have to perform that consistent action with less conscious effect. We should not put any effort for that. Without conscious, less conscious, we have to put that consistent action. Gradually it becomes automatic behaviors. These things based on that research they revealed these things. Madam, next slide. Yeah, actually, the habit formation. Generally, the habit formation it is relies on habit loop. Habit loop. Now, what is the with the habit loop? It consisting of cue. Cue. It is in our brain neuro linguistic system. We will get cue of regarding some action. So once we get the cue now, then automatically next set of action it will be triggered from our brain. Then after getting the cue, we will move to next to the routine action. Suppose in the from the our routine action, if continuously perform that action, automatically the reinforcing system, some positive reinforcing system is support that one, then we will get reward. So based on that, that habit formation, our particular habit is formed based on that the three step. One is cue and another. Suppose after getting the cue, if we perform that action in a routine, in continuous way, suppose the for our action is suppose we will get some good reward or some positive reinforce from outside or some motivation from outside, automatically
that habit will be formed on, and then in our day-to-day life. So if we develop continuously shining that tiny habit, then automatically we can develop that particular habit. The small changes in my life, then it will give for example, like they said, now 20 percentage of reason causes for 80 percentage of effect. Similarly, this 10 to 20 percentage of that tiny habits, it will lead a good life, and also it will produce very good um, improvement in our day-to-day life, and also give good results, and also in our day-to-day activity, in our office activity also. During this exercise, actually 1.5 year before, based on my experience, I'm telling, 1.5 year before, I combined two approach. One approach is time management. Before time and then the time management, I understand about myself. I realized about myself, which time in my, from morning to night, which time I'll be more energetic. First, I had done self study. Then I identified my time cycle. My effective time, my energetic time is morning 6:30 to 8 o'clock. Then after that, then slow slagginess I found in myself. Then after that, again 9:30 to 11, that a more energetic time. Then accordingly, then after 11, slightly down. Then again the second half full down. Then after 3:30 only, I will get again energetic time. After 3:32 for 5:30, then again 5:30 to 7. So this pattern I identified myself. Similarly, in my team, my group members also, I noticed some people, they got energetic time after evening 8 o'clock to 10, 10, 11. Like on the night time only, they are more energetic. So, but my pattern is like that only, morning 9:30 to 11. Then accordingly, I prioritize my work. Generally, the morning 9:30 to 11, this habit also I initially practiced. Morning 9:30 to 11, I stopped to read my mails, every day morning mails. Earlier, what I used to do, no, morning on 9:30 only, generally I used to open my mails. After opening the mails, immediately I want to react on the each mail. I started to react because, industrial politics. Then suppose anyone is blame my area, my work area, immediately I want to think, then how to reply in each and everyone in a systematic way, and some strategy. All actually, it means both negative and positive. Actually, I have both negative side and positive side. So then I stopped to write and reply, read the mail, and that 9:30 to 11 o'clock area. I focused. I put that 9:30 to morning 11 o'clock area. Put more rational thinking and problem solving. Suppose any customer complaint and the customer related issue, any planning, or any other some productive activities, more productive activities, put that area. Then this kind of mails after 11:30, I started to read mail and I started to reply. And after 3 o'clock, my low energy time, very less priority work I had done. So based on this, just I did only minor modification. Then after that, I realized actually really that morning 9:30 to 11 o'clock time, that 1.5 hours is a golden period. I realized that was a golden period. Important decision. What are the decision related to my work and related to my development activity? Because since I am working in technical area, I have to focus more on technical activity and literatures. This kind some innovative ideas, all the particular area I started to spend in that area. So one habit, this one is a habit I adapted, and another one habit what I adapted my thing. Actually, my email writing is not that much level, because that my technical writing was good, but my commercial and techno commercial report was not that much attractive. So my phrases I use, generally at that time I used very less phrases. To improve that, then I have taken that task also. For that, I developed some tiny habits. Now that is also now give good result to me. So based on that, my experience, I would like to share here one simple formula, FOGG behavior, that the FOGG, that person he developed one formula for behavior, that is B equal to motivation and ability and prompt success. Prompt means what achieved, what target we have achieved. That is the prompt. Actually, in this case, suppose I will take my case. Actually, I would like to improve my commercial mail writing.
improve my commercial mail email writing. That was my task. But that time it is not easy, but because I earlier I have a more exposure more on technical report, but still compared to uh, other work, little bit that easy. So that particular email writing is falling this area, not harder to do, not easy to do this area. And also that time I find what I found, because now I'm moving a middle management, but my next promotion is higher management. So I need to give public speaking, and also I mean address, I have to address in public some other area. So that motivates me to improve further in that area. So my motivation level also falling this area. So that particular prompt is coming here. So it is above action line. It was above action line. So automatically that motivates. Then every day I found, actually I identified some action moment, prompt moment. Prompt moment means, madam, next slide. Madam, next slide. Yes, actually, this the tiny habit have totally 7 steps. Now I explain by step. Then you can understand about that steps. Actually, here I have taken example of fitness to understand all. So my actually for my case, I have taken email writing, commercial email writing. So here in the case of fitness, first step is clarify the aspiration step. What we want to achieve through our tiny habits or behavior modification. I want to hear a fitness, I want to achieve my email writing. Then explore behavior option step. Then what are the behavior or habits we have to incorporate here? We have to address, or we have to practice to achieve this result. This case is a example fitness. I have taken fitness. For achieving fitness, we have to follow diet control, then protein and fiber rich food plan, and the gym, swimming, exercise. For example, gym and swimming and exercise, we have to spend a minimum at least half an hour. Then for that, to reach swimming and to reach gym, we have to traveling time 10 minutes to and fro. So totally we have to spend 40 minutes. Even diet control also in our today day-to-day life, we are rush, we are going here, though in the busy schedule, diet control, okay, it can be possible, but still we have to put more effort for that. Then again, protein and fiber rich food also, we can slightly modify our food plan, food, our day-to-day nutrition plan, but that is also little bit not easy in the initial stage. But later stage we can adapt, but initial stage that is not that much easy. But other activities, walking practice means in the day, our day-to-day activity, daily routine life, instead of using, we can avoid for using lifts and give more walking. And also in suppose generally whenever in the tense movement in our work atmosphere, we used to nail, biting our nail or something, we are hitting here and there. For that, some acupressure tools and woods we keep near, then we can put in our hand, do that. You can use that on acupressure tools, and that would now based on that, little bit we can reduce our tension also. Again, that will provide a good result for our fitness. Same way, similar manner, some simple breathing exercise instead of doing half an hour 40 minutes pranayama, simple breathing exercise in our seat. And in between every 1.5 hour, 1 hour once during our work hour, we can do face washing and hand and legs washing in office hours, before coffee break or lunch break, at least 2 to 3 times. If we do now that simple breathing exercise, again that will provide good improvement in our fitness. Again, same, before leaving our home, generally we used to pray in our house. That time, instead of do five or some, spend some 4 minutes or 5 minutes, do some topukaranam or some kneel down, do kneel down prayer, something, some prayer, no? Then sure that will also support for our fitness. Similarly, 6 or 7 some behaviors we have to select. Next slide, madam. Next one. Yes. Then after third step, match with a specific behavior.
then what behavior we are going to, as a tiny habit, we are going to adopt our day-to-day life. Then that should be all, it should be fall on the top side of this graph, this area. Then only it will be easy, because this area, high impact behaviors, very effective at helping me to reach my aspirations. Very effective, and impact also, it should be high impact. And also this behavior easy to do, it should be easy to do, and also high effective, high impact behavior. So again, the high impact behavior, diet control, gym and all, this is high impact and effective behavior, but that is not that much easy. But this area is, the behavior is easily we can adapt in our day-to-day life, and also we can practice. So then we can identify these behaviors based on this graph. Next. So next we have to start that practice, start tiny habit practice. Then means, if our task is too hard, as I said earlier, then we need high level of motivation. This graph we have seen, we need high level of motivation. Reading a chapter per day. For that, easy. Reading a chapter per day is very easy task. Then easily we can perform, and also motivation also not that much level motivation is not required. Not no motivation is required. If we have good motivation, then again we will get good result. But this area, motivation also very less motivation is enough, and also easy to perform. So that is the reason. So accordingly, based on that, we have to shrink our behavior, we have to select, um, uh, then easily we can prompt and achieve that particular behavior. So then we have to, second step, we have to identify action prompt. Action prompt means that was anchor moment. For some, we have both external context prompts and action prompts, and internal prompts. But the external context and internal context, these are and all, again it is like imposition. It is also again that prompt is not give positive reinforcement, just it is like a imposition. Okay, after alarm, then we have to wake up, then after alarm we have to do 10 breathing. But initial period depends upon motivation. Suppose if we have high motivation and put hard effort, and initial few days we will do perform, then after and slowly after 10th day, 15th day, we will lose our motivation again. We will think, oh, why this much hard effort we have to put for that. Then slowly we leave that one. Same internal prompts also. Even my initial days, my email writing practice also, I have my motivation was more high, and also my internal prompts, no, I have to achieve, I have to um, so I put some high level target. Then later stage, after to second week or third week, I set anchor moment. What was my anchor moment? Same. At least not necessary to read all, not necessary to put a lot of effort. Just every day we used to get some corporate communication mail. We have on department corporate communication. So they used to send all the market news, as well as some our corporate, our organization, whatever we want to announce in public, and our government initiation, all, see, they put in corporate communication email. But that was more professional, that email was more highly professional. And then every day, then after lunch, that time my energy time was my low energy hour, that period after 2 o'clock. Then 2 to 2:10 after lunch, I started to read just 10 minutes only my corporate communication mail. But first base, my trainer first week, he has given option to me, whatever anchor moment you can select. Then I have selected 5 books, 6 books, and management books. Then I told my trainer, sir, I am planning to complete every week at least one management book. But really I felt that was very hard. Even first 1 or 2 days my motivation was more. Then 4 chapter, 5 chapter I have completed. Then slowly, no time, I couldn't find time, then I throw that book. Then after 10th day, because every 15 days once we have 10 minutes online session with my trainer.
Then trainer was asking me about my status that time. Then I said, sir, this is actually happened. Then he advised me, that was your not anchor moment, because you have motivation is very high, your motivation level was very high, but you need to put more effort. That is the reason you failed. So your prompt level must be above action line here. So accordingly, I started to read only corporate communication emails, 1 or 2 mails every day after lunch, 10 to 15, just 5 minutes, 10 minutes. Still I'm practicing. Now I realized really my phrases and all in here generally, my even my commercial emails also now, it is in good style. I can see, actually I can realized now. So, a So small this question. yes madam. Sir, can you give me an example of an action prompt? Yes madam, I will give you. Actually next slide is there madam. Okay. Action prompt means madam, Hmm. வித் லெஸ் கான்சியஸ், அதாவது நம்மளுக்கு அது ஒரு கான்சியஸே இருக்கக்கூடாது, லெஸ் கான்சியஸ். நம்ம வந்து ஃபாஸ்ட் நான் அந்த மாதிரி ஒரு டாஸ்க் வச்சுக்கணும். என்னன்னா ஆஃப்டர் லஞ்சு இல்லைன்னா பிஃபோர் லஞ்ச் நான் என் ஃபேஸை வாஷ் பண்ணுவேன். அதுக்கு பெரிய எஃபர்ட் இருக்கக்கூடாது மேடம். தென் ஆஃப்டர் மார்னிங் வேக்கப், ஆஃப்டர் வேக்கப் இமீடியட்லி ஐ வில் நாட் ரஷ். ஜஸ்ட் 2 minutes ஐ வில் சிட் இன் மை பெட். ஜஸ்ட்டு இது இந்த மாதிரி ஃபேஸை நல்லா ஹேண்டை வச்சு நான் தேய்ப்பேன். தேய்ச்சிட்டு 1 செகண்ட் சின்ன ப்ரீத்திங், ஜஸ்ட் 1 or 2 ப்ரீத்திங் பண்ணுவேன். அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளால் அந்த அந்த ஆங்கர் மூமெண்ட்டுங்கிறது ஆஃப்டர் வேக்கப். ஜென்ரலாக பெட்லேருந்து இருந்துச்சுன்னா நம்ம மூவ் ஆகி போயிட்டு இருப்போம் மேடம். மூவ் ஆகாமல் ஜஸ்ட் உட்காந்து தென் ப்ரஷ் வாஷ் நம்ம இது பண்ணுறோம். டீத் ஆஃப்டர் ப்ரஷிங் த டீத்து இமீடியட்டாக நான் வந்து ட்ரிங்கிங் 2 டம்ளர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். அகெயின் தட் வில் ஹெல்ப் வெரி. ஆக்சுவலி அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒர்க்கு கிடையாது மேடம். ஃபஸ்ட்டு 3 days நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். 4th day ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜஸ்ட் 2 டம்ளர் 2 கிளாஸ் நம்ம வாட்டர் குடித்தோம்னா ஒரு 300 ml 400 ml ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வாட்டர் நம்ம இதுக்கு மார்னிங் டைம் போகும். அதுக்கு ஆங்கர் மூமெண்ட்டு எனக்கு வந்து டீத் ப்ரஷ் பண்ணணும். ஆங்கர் மூமெண்ட் வாஸ் டீத்திங் த So, ப்ரஷ். it is anchor moment is before the action prompt. எஸ் மேடம், பிஃபோர் த ஆக்ஷன். அது எப்படின்னா இப்போ நம்ம அது ரொம்ப அந்த மொமெண்ட் வந்தோடனே நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இதை பண்ணிடுவோம் மேடம். Okay. பல்லு விளக்கி முடிச்சோடனே டீத் பண்ணோடனே உடனே ஒரு 2 டம்ளர், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டேக்கிங் கப் ஆஃப் டீ அண்ட் காஃபி, ஒரு 2 கப் வாட்டர் குடித்தோம்னா நம்மளுக்கு இதாக இருக்கும். தென் அகெயின் எனக்கு பிஃபோர் லீவிங் ஹோம், அதான் ஆங்கர் மூமெண்ட். நான் வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறது ஆங்கர் மூமெண்ட். போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு பூஜை ரூமுக்கு போயிட்டு சாமி கும்பிட்டு தான் போவோம். Okay. அது வெளியே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆங்கர் மூமெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக். அந்த நேரத்தில் ஒரு 10 ஒரு தோப்பு கரணம், இல்லைன்னா ஒரு நீல் டவுன். அது ஒரு நீல் டவுன் பண்ணுறதே ஒரு ஆசனாஸுங்கிறாங்க யோகாவில். தென் அது நம்ம பிளட் சர்க்குலேஷன்லாம் நல்ல இது பண்ணும் அப்படிம்பாங்க. இது அந்த மாதிரி எனக்கு ஆங்கர் மூமெண்ட் மேடம். லஞ்ச் முடிச்சோன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எடுத்தோன்னே ஒர்க்க ஆரம்பிக்க மாட்டோம். அப்படியே ஹாயாக சேரில் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுவோம். அதான் ஆங்கர் மூமெண்ட். லஞ்ச் முடிச்சது தான் ஆங்கர் மூமெண்ட். தான் நான் இந்த மெயில் நான் ரீட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அதுவும் வேற எந்த மெயில் நான் ரீட் பண்ண மாட்டேன். ஒன்லி கார்பரேட். தட் வாஸ் ஹை ப்ரொஃபஷனல் மெயில். அதான் ஆங்கர் மூமெண்ட். அடுத்து இமீடியட்டாக ஆஃப்டர் 9:30 நான் வந்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல நான் ஆஃப்டர் ஐடென்டிஃபைங் மை மார்னிங் 9:30 to 11 o'clock இஸ் ஹை எனர்ஜெட்டிக் டைம் அப்படின்னு நான் ஒன்ஸ் ஐ டிசைடட் மேடம். அதுதான் என்னுடைய மார்னிங் 9:30 என்னுடைய கார்டு பஞ்ச் பண்ணோன்னே என் சிஸ்டத்தில் போய் உட்காந்தோன்னா என்னுடைய ஆங்கர் மூமெண்ட் அதுதான் 9:30. ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்டில் வந்து மெயிலை பார்க்காது, அவுட்லுக் பார்க்காது. டோன்ட் கோ இன் அவுட்லுக். அது ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சு. அவுட்லுக் ஓப்பன் பண்ணுறதே இல்லை. அப்படி ஓப்பன் பண்ணோம்னா என் மொபைலில் இருக்கு மேடம். அதை ஈவினிங் ஃபர்ஸ்ட் டே ஈவினிங் லேட் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5-10 minutes நான் இது பண்ணிடுவேன். அதான் இங்கே இருக்குங்க மேடம். திஸ் இஸ் அனாட்டமி ஆஃப் அ டைனி ஹேபிட். தென் இந்த மூமெண்ட் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுங்க மேடம். தென் அதை ஷைனிங் பண்ணணும் நம்ம. அதை அப்படியே விட்டுறக்கூடாது, அதை கண்டினியூஸாக. ஏன்னா அதுக்கு எனக்கு ரொம்ப லெஸ் எஃபர்ட் தான். நான் காலையில் ஆஃப்டர் ப்ரஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் 2 டம்ளர் வாட்டர் குடிக்கணுங்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய எஃபர்ட்டே கிடையாது. பட் ஜஸ்ட் 2 டம்ளர் ஆஃப் டேக்கிங் வாட்டர், இட் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மை என்னுடைய கிட்னி. அது இது பண்ணும், லிவரை இது பண்ணும், எனக்கு எல்லாத்தையும் அது என்னுடைய இன்டர்னல் ஆர்கன் எல்லாத்தையுமே அது வந்து ஒரு தடவை மார்னிங் வந்து இது பண்ணுவேன். இதை டிடாக்ஸ் பண்ணணும்லாம் சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி பண்ணும். பட் அது ஒரு சின்ன எஃபெக்ட் தான், சின்ன ஹேபிட் தான். அது ஆங்கர் மூமெண்ட்டாக நம்ம ப்ரஷிங் த டீத் அந்த இதை நம்ம வச்சுக்கணும். இதே இது நான் ஒரு ஃபோன் ரிங்கு அலாரம் வச்சு பண்ணேன்னா மேடம், அது எனக்கு ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். அது வந்து ரிமைண்டர் கொடுத்து அது வந்து என்னோட இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் கான்டெக்ஸ்டாக இருக்கும். நான் இன்னும் அந்த நீங்கள் அந்த புக் இருக்குல்லங்க மேடம், அது ரொம்ப சிம்பிள். அதை படித்தா இன்னும் நல்லா டீப்பாக அவர் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார். இன்னும் இதை வந்து
எல்லாரும் கண்டிப்பா நான் ஐ ரெக்கமெண்ட் ஆல் யூ டு ரீட் தட் புக். இது ஃப்ரீயாவே ஆன்லைன்ல நெறைய இருக்கு மேடம். டவுன்லோட் படிச்சுக்கலாம். இல்ல பழைய புக் ஷாப்ல எல்லாம் ரொம்ப பழைய புக் கிடைக்கும் மேடம். எங்க போனாலும் கிடைக்கும். இல்ல புதுசாவே வாங்கி படிக்கலாம். ஸோ இதுதான் அந்த ஆங்கர் மூவ்மெண்ட், டைனி பிஹேவியர் அண்ட் தென் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் மேடம் ஆஃப்டர் 5th டே ஆர் 6th டே அ நாட் 5th டே 6th டே நம்ம அது ரொட்டீன் ஆகிட்டு இருக்கோம். ஆயிட்டு இருக்கையில நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணணும். ஓகே இன்னைக்கு நான் ஒரு கார்ப்பரேட் கம்யூனிகேஷன் மெயில் படிச்சுட்டேன் அப்படின்னா ஒரு செலிப்ரேஷன்னா என்ன பண்ணணும்னா நம்மளே அந்த செலிப்ரேஷன் வந்து நம்மளே நம்ம செல்ஃப் மோட்டிவேட் நான் ஒரு 10 தடவை 5 தடவை கிளாப் பண்ணிக்கிறது இல்லை நான் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன் ஹை சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு தம்ஸ் அப் பண்ணிக்கிறது அது மாதிரி செலிப்ரேஷன் பண்றதுக்கு நம்ம எப்படி வேணாலும் நம்மளுக்கு எது அது செலிப்ரேஷன் தோணுதோ அந்த மாதிரி நம்ம செலிப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த 3 ஸ்டெப் ஆங்கர் மூமெண்ட் அந்த ஆங்கர் மூமெண்ட் வந்தோடனே இமீடியட்டாக நம்ம பிஹேவ் பண்ணணும். பிஹேவ் பண்ணோடனே உடனே நம்ம செலிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். இதான் அந்த ஒரு ரெசிபி கார்டு மாதிரி அவங்களே அந்த புக்லேயே அந்த இதை போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஆஃப்டர் லஞ்ச் ஆஃப்டர் திஸ் ஆங்கரிங் மூமெண்ட் ஐ வாண்ட் டு டூ திஸ் திங்ஸ். ஆஃப்டர் திஸ் ஆங்கரிங் மூமெண்ட் ஐ வுட் லைக் டு டூ திஸ் திங்ஸ் அந்த மாதிரி. ஆஃப்டர் ஆங்கரிங் மூமெண்ட் ஐ வில் டூ தென் ஐ வில் செலிப்ரேட். இதுதான் இந்த ரெசிபி கார்டில் நம்ம என்ன பிஹேவியரை டார்கெட் பண்ணுறோமோ என்னென்ன சின்ன சின்ன ஹேபிட் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கணும். தட் ஹேபிட் மஸ்ட் பி வெரி வெரி டைனி அண்ட் ஆல்சோ தட் மஸ்ட் பி வெரி வெரி ஸ்மால். ஒரு எஃபர்ட்டே இருக்கக்கூடாது, ஹார்டாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கணும். மோட்டிவேஷன் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும். ஆனால் மோட்டிவேஷன் இருக்கணும் மேடம். பட் ரொம்ப ஹை மோட்டிவேஷன் இருந்தாலும் அது இனிஷியல் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் தான் இருக்கும். அப்புறம் ஸ்லோலி அது வந்து குறையிறப்ப அகைன் நம்ம ஃபெயிலியர் ஆயிடுவோம். நம்ம அந்த இது ப்ராம்ப்ட் அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம ஒரு டிசைன் பண்ணோம்னா இஃப் யூ டூ சம் பிஹேவியர் டிசைன் தென் ஸ்லோலி நம்ம இதை 1 month 2 month இது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபார்முலா. நிறைய இடத்துல இதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஈவன் நிறைய லைஃப் கோச் ட்ரைனர் ஆல்சோ இதை வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு ஆஃப்டர் 1 or 2 days ட்ரைனிங் தென் 1 month தே யூஸ் டு ஃபாலோ அப் இன் ஆன்லைன் மீட்டிங் வாட் யூ ஹவ் டன் அண்ட் அவங்க கைட் பண்ணுறாங்க, கவுன்சில் பண்ணுறாங்க. தென் 1 monthல அப்புறம் நம்மளை தனியாக தென் அகைன் தே லீவ் நம்மளை அவ்வளோதான் அதோட முடிஞ்சிருவாங்க, டெர்மினேட் பண்ணிடுவாங்க. பட் நம்ம கண்டினியூஸாக அதை வந்து இந்த டைனி ஹேபிட்டை வந்து நம்ம ரெசிபி டெவலப் பண்ணி நம்ம டே டு டே ஆக்டிவிட்டியில் அதை ஃபாலோ பண்ணணும். You would have seen that being applied on industrial settings, if I'm ம் not wrong. You would have you experienced this being applied in the industrial setting? எஸ் மேடம் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் So, நவ் sir, ஐ எம் give ரீடிங் me a நியூஸ். small example. I'm curious to know about how they're bringing this to application and implementation in an industrial setup. Because you're எஸ் மேடம் talking more ஆக்சுவலி about industrial psychology here, I feel. I want to எஸ் know. மேடம் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு இமெயில் ரைட்டிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேடம். டாப் லெவலுக்குலாம் போகல. இப்போ கண்டிப்பாக அது வந்து ரொம்ப நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். பட் அதில் லேக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபீல் பண்ணல. அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு ஹேபிட் நான் வந்து அடாப்ட் பண்ணணும், ஒரு டைனிங் ஹேபிட். அதுக்கு அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்ப தான் நான் இந்த மாதிரி அந்த கார்பரேட் கம்யூனிகேஷன் மெயில்ஸ். பட் ஜென்ரலி நாங்கள் இனிஷியலாக என்ன பண்ணுவோம்னா கார்பரேட் கம்யூனிகேஷன் மெயில்னாவே ஜஸ்ட் கிளான்ஸ் மட்டும் பார்த்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம். பட் இப்போ அந்த ஹேபிட்டை நான் இன்கார்பரேட் பண்ணேன் மேடம். தென் அகெயின் நம்ம ஈவன் அந்த சேஃப்டி சிஸ்டமில் விட என்னென்ன ஸ்மால் ஸ்மால் ஹேபிட் ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகிறோம் அந்த முக்கியமான சேஃப்டி ஏரியாவிலலாம் என்னென்ன நம்ம பேக்கெட்டில் இருக்கணும், அந்த ஹைஃபை இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவில் எது எது நம்ம வச்சிருக்கணும் அப்படின்லாம் இருக்குது. ஸ்கேல், பென்சில் இந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம வச்சிருக்கணும். அதெல்லாம் சரியாக கேர் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ அதெல்லாம் நம்ம அடாப்ட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல ஹேபிட்டாக. பண்ணுறப்ப நிறைய அந்த சேஃப்டி மெக்கானிசம்லாம் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். இப்போ நான் என்னோட இதில் ப்ராக்டிக்கலாக நான் பண்ணது வந்து என்னுடைய டைம் மேனேஜ்மெண்ட் மேடம். எந்த டைமில் வந்து எஃபெக்டிவ் ஒர்க் நான் பண்ணணுங்கிறத அந்த இதை சேஞ்ச் பண்ணி அடுத்து இமெயில் ரைட்டிங் நான் பண்ணேன். இந்த ஹேபிட் ஃபார்மேஷன் வேணும்னா நமக்கு வந்து என்னென்னா நிறைய இந்த ப்ராசஸை வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. தென் அதுக்கு என்னென்ன அப்டாக்கிள்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப ஏதாவது நம்ம டார்கெட் ரொம்ப அன்ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன் நான் வச்சுக்க முடியாது. நான் வந்து ஹிந்து பேப்பரில் எடிட்டோரியல் பேஜில் எழுதுவாங்கல்ல ஆர்டிக்கல், இல்லை நம்ம சசி தரூர் மாதிரிலாம் நான் ரைட்டிங் பண்ணணும்னு நான் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. தென் ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஓகேக்கா எனக்கு கார்பரேட் கம்யூனிகேஷன் நல்லா இருக்கணும், நல்லா ஃப்ரேசஸ் யூஸ் பண்ணணும், நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அதுதான் என்னோட ரெக்குயர்மெண்ட்டோடைய. நான் வந்து சசி தரூர் மாதிரி ஹிந்து பேப்பர் எடிட்டோரியல் பேஜில் எடிட்டர்ஸ் அவங்க போடுறது மாதிரி இருக்கணுங்கிறது தேவையில்லைங்க மேடம். அந்த இதை நான் வச்சுக்கணும். தென் எனக்கு மோட்டிவேஷன் குறையக்கூடாதுங்க மேடம். ஏன்னா அந்த ஃபார்முலாவே அதானே பி எம் மோட்டிவேஷன் அபிலிட்டி அண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஃபார்முலா.
ஸோ அதை பார்த்துக்கணும். இதை வந்து இதில் லாங் டேர்மாக இதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். தட்ஸ் இட். Then next take one. Choose our tiny habit, madam, based on that one. Then right anchor moment we have to identify. Then practice habit, then celebrate. This is overall takeaway from this presentation. Yes, madam. Thank you, madam. Thank you for giving this good opportunity to me. One second. Any question? One second. Those who have any questions, you can please ask sir about it. So my question is like, if we are going to like implement this, what is one homework which you will give us? Suppose if we are wanting to implement this in our professional life or our personal life, whatever it could be, one simple guideline which you would give us based on what you taught us. You were able to hear me? You're able to hear me? If I'm audible, kindly put a thumbs up. Thank you. Okay, I think sir is not able to hear. All right. So if any of you have any suggestions, you have anything to share, please go ahead. Yes, ma'am. Yes. Really, this is a wonderful presentation about the tiny habits. இது மாதிரி நம்ம ரியல் லைஃப்ல புக்ஸ் ஐ நெவர் read out this book, but in my real life, in my personal life, I have used this kind of techniques to do in a proper way for my professional, not for professional, in my personal life. For example, simply I say that sir use the term, so some small equipments should be maintained in a for his industrial purpose. So like that, so I frequently use the handkerchiefs, and always I quickly forgotten in many of the time. Many of them I forget my kerchiefs in any place. I displace my kerchiefs. Many of the time I forget to bring out the handkerchief. So for the இது ரொம்ப நாளா ரொம்ப நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ என்ன செய்யறது ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்தேன். தென் நான் அந்த ஷர்ட் அயன் பண்ணி வைக்கும் பொழுது அந்த கண்டிப்பா அந்த பர்ஸ் எடுத்து உள்ள வைப்பேன் இல்லையா. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் புட் த பர்ஸ் ஆன் த கர்ச்சீஃப். ஸோ இஃப் ஐ டேக் த மை பர்ஸ், தென் ஐ வில் கெட் த கர்ச்சீஃப் டூ. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம மைண்ட்ல பிளான். இப்போ சார் சொன்னாங்க இல்லையா, ஸோ தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி குடிக்கணும்னு சொன்னா ப்ரஷ் பண்ற டைம் ஆங்கர் டைம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதை யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ சார் சொல்லும்போது அதை ரிவீல் பண்ணிக்க முடியுது. ஸோ நான் என்னோட ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் அது மாதிரி மிஸ் பண்றேன். அதாவது கோம்பு, அங்கே ஹெல்மெட் போட்டு தான் போவோம். அங்கே போய் கோம்பு இல்லைன்னா அது ஒரு மாதிரி தலை விரிசலா ஒரு மாதிரி பார்க்கறதுக்கே டோட்டலி ஸ்ட்ரேஞ்ச். ஸோ அப்போ அந்த கையில ஒரு சின்ன கோம்பில் ஒரு சீப் இல்லைன்னு சொன்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாவே அந்த எனக்கு பல நாள் அந்த ஒரு கிளாஸ் அவர்ஸே இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். அப்பப்போ அந்த தலையை சீக்கிட்டா தான் நமக்கு நல்லா இருக்கும். ஸோ அது இல்லைங்கும் போது இட் வில் டேக். ஸோ அப்போ அந்த டைம் என்ன செய்வேன்னா, ஸோ என்னுடைய பொருள் ஏதாவது இருந்தால் அது எடுக்கும் போதே அந்த இடத்துல எடுக்கணுங்கிறதுனால அது பொருளுக்கு பக்கத்தில் அதை வைப்பேன். ஸோ that will be recollect to bring the comb, bring the kerchief. That will be very helpful in my life. And sir, giving one more information about his personal life for reading some mails, official mails like that. So still now I have practiced, but not in a successful way. But I'm practicing to read a journal based on educational journals. ஏதாவது ஒரு ஜேர்னல் சம்பந்தமா நானும் படிக்கணும்னு நினைச்சிருக்கேன். அதை படிக்கணும் நினைச்சிருக்கேன். பட் இப்போ சார் சொன்ன பிறகுதான் தெரியுது. ஸோ டேக்கிங் அ சிம்பிள் ஸ்டெப் டு ரீட். இப்போ எடுத்தோடனே பெரிய ஜேர்னலா எடுத்து படிக்கணும் ஒரு அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்காம டேக்கிங் அ சிம்பிள் ஸ்டெப். ஒரு கிளாஸ் அவருக்கு முன்னாடி அல்லது
சார் சொல்ற மாதிரி ஒரு டைம் சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த ஆங்கர் என்ன சொன்னாங்க சார்? Anchor moment. சார் எனர்ஜி சார், த டேர்ம் டைம் Anchor moment. ஆங்கர் மூமெண்ட் அந்த எனர்ஜி லெவல் சொன்னாங்கல்ல சார். இப்போ 9:30 எந்த டைம் வந்து எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத பார்த்து அந்த டைம்ல வி ஹேவ் டு சூஸ் த அந்த டைம் வந்து ஆங்கர் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ நான் இதைத்தான் இப்போ நான் யோசிச்சிருக்கேன், என்ன நான் படிக்கணும் நோ டைம் ஆர் நோ பிளேஸ் டு ரீட் ஜேர்னல்ஸ். ஸோ அப்போ இதை வந்து நான் என்னோட ஃபியூச்சர்ல வரக்கூடிய கிளாஸஸ்ல நான் எந்த டைம் வந்து நான் சொல்ற மாதிரி ஆக்டிவா இருக்கேன், என் ஆக்டிவ் டைம் என்ன அப்படிங்கறத ஸோ ஐ ஹாவ் டு ஃபவுண்ட், நான் அதை கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சார் சொன்னதுல இருந்து இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம். ஸோ அது பண்ணா கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு டைம் எனக்கு உண்டான டைம்ல நான் எப்போ அதை ரீட் பண்ண முடியும், கிளாஸ் ஹவர்ஸ், அட்டண்டன்ஸ், என்னோட ரெகுலர் டைம் டேபிள், இது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி எனக்கு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன்னா ஸோ அதுல இருந்து ரொம்ப சின்ன ரொம்ப அதிகமா எடுக்காம ஒரு ஆர்டிகல் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மேகசின்ல ஆரம்பிச்சு, எஜுகேஷன் ரிலேட்டடான ஒரு மேகசின்ல ஆரம்பிச்சு தென் மூவ் டு த ஜேர்னல், படிப்படியா போனா இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் அப்படிங்கிறது இப்போ சார் சொன்னதுல இருந்து நான் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஒண்டர்ஃபுல் சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. Thank you, sir. Anyone else wants to give feedback or speak about your takeaway? Anyone, please, can come forward. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Uh, so thank you for this wonderful session, sir, for making us remind again about this tiny habits. Once I also got a chance to read about Atomic Habits book. Only few pages I have referred, but that book also refers the same thing like tiny changes, which gives the big results. So to reach a big one, they say that we have to make first small steps now. So that's so more or less all are telling that for this we need one thing is like consistency. And as sir said, we should not our aim should not be very uncertainable. Like நான் வந்துட்டு இப்போ மேரத்தான் போகணும் அப்படின்னா டுடே ஐ ஷுட் ஸ்டார்ட் அட்லீஸ்ட் அ மினிட் ஆஃப் வாக் ஆர் ரன்னிங் ஆர் ஜாகிங் சம்திங் லைக் தட். எடுத்த உடனே ஐ ஷுட் நாட் பிளான் டு ரன் ஃபார் 1 hour. So that will be our demotivated point. So to reach big we have to start with the small thing with consistency. So then only we will be able to see the difference in our life அப்படிங்கிறது தான் this 1 minute concept அப்படிங்கிறது நான் படித்தேன். Whatever you do, at least do for a minute. If you want to read a book, at least read 1 minute, just a minute. அதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் வச்சிடுங்க. டோன்ட் கோ டு த டோன்ட் நீட் டு கோ டு நெக்ஸ்ட் பேஜ். ஒரு பேரா தான் படிக்க முடியும்னா தட்ஸ் ஓகே. 1 minute தான் நடக்க முடியுமா, 1 minute எக்ஸசைஸ் பண்ண, வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு டூ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் இன் 1 minute அப்படிங்கிறது 1 minute கான்செப்டை நான் படிச்சிருந்தேன் ஒரு இடத்துல. தட் வாஸ் ஆல்சோ வெரி மோட்டிவேட்டிங். ஸோ மேக்கிங் சிம்பிள் அண்ட் கன்சிஸ்டன்ட் வில் மேக் a big change அப்படிங்கிறது again it is I'm recollecting from this session. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Anyone else wants to speak? Yeah, Amala, thank you for the meaningful session, sir. Okay, thank you. So for me, like, Yes, ma'am. yeah, Tessim, go ahead. It was really good session, sir. It's nice that you brought in about tiny habits, something that this generation is missing. We are focusing on the big rather than focusing on the small steps that we have to put in. So it gave a lot of insights, sir. Thank you. Thank you. I think how Tessim just expressed, certain tiny habits are something that maybe this generation is missing. I also felt that earlier and all, I've seen my grandfather. He used to maintain a diary and he used to write if he's leaving out for some work, what and all I'm supposed to do, what and all I'm supposed to carry, that pre-preparatory work, all that he used to have a diary always. We used to criticize him. He never used to keep his diary off and go away. So we used to tease him about like carrying a diary always. But then it made sense at that age and that time it was like fun to us. But then I realized that he was really sensible. Like how we sometimes set reminders, but we forget still
about the alarms or whatever in our phones to do certain things or carry certain things, because we are preoccupied with many things nowadays, and the kind of exposure we are having and the lifestyle which we are having nowadays, that we are running back to back. There's no time for even like a couple to have conversations who are living in the same home, because everybody is running for something which we feel that it is very necessary for our survival. And moreover, here what I am able to understand is like, suppose if there's a situation for me to run, the activity for me or the challenge for me is to run right now. But maybe I'm not having that motivation to run. But what I can do is, as a beginning, I can start with baby steps, like how Abhilasha ma'am also explained. Just like making baby steps. Only this task, only this much, 2 minutes today. Fine. So that is not going to take much of effort for me. I'll easily make it. Then to walk a little bit, maybe say 100 miles a day. Sorry, I mean, yes, uh, 100 kilometers a day. 100 kilometers a day. I think I'm measuring wrong. Yeah, 100. Okay, depending upon the individual's capacity. If I'm someone who is used to making baby steps only now, then I think it should be like, depending upon that individual's capacity. Maybe I might think about walking 2 streets. Only that much I can do. But if it's an athlete, or someone who is into gymming, or someone who is into jogging, so for them it is like quite an easy task. 100 meters is an easy task. So it depends upon that individual's capacity. So maybe I start with 50 meters a day, 100 meters a day, and thereby maybe one day I start jogging, and then I run. That is what is generally said. And every step that I take, when I take a baby step, then I'm making my own kind of celebration for that. Celebration again here is what is brought in is in behavior modification therapy. We have this concept of rewarding, providing rewards. So I did this, so I'm treating myself well by buying myself an ice cream, because I went for jogging today, or I went for walking today. Small celebration. So that will be a motivating factor for me to run tomorrow. And one important thing is that if I'm being self aware and if I'm able to take care of today, that will definitely help me to take care of tomorrow. And I think this is like quite important for all of us. And there were a lot of behavioral modification aspects and how you train your mind, a little bit of CBT as well in what was conveyed to us. How we train our mind, how we tune our mind, and which leads to habit formation. Habits make character. So that's what I feel. Yes, Robin, sir, you have anything to say? No, madam. I would recommend all to read this book, madam, if you get time. Actually, the book is very nice book, madam. That one, Tiny Can you Habits. just say the name of the book, sir? First front page, madam. PPT. Tiny Habit. That Mr. Dr. Fogg. Okay, okay. That's what you presented as fog model. Fogg. Okay. Yes, this one, madam. Tiny Habits. That book name is Tiny Habits. All right, yeah. So thank you. So thank you, sir, for the presentation, and thank you, participants, for joining us. I request my students to remain while the others can feel free to leave. Thank you so much.